En an isla silenciosa del Hospital Saint Laurent, donde el blanco domina las paredes, y el tiempo parece congelarse entre petitos de monitors, se encontraba Elio Navarro. Tenía 18 hijos, ojos de un azul tan profundo como el cielo antes de la tormenta. Y un alma marcada por una enfermedad genética que le robaba el aliento, literalmente. Fibrosis quística. Un diagnóstico, una rutina, una condena que vivía entre tratamientos, aislamiento, y sueños suspendidos. Pero Elio no se había rendido. Debiaba mundos imposibles desde su cama, con lápices de colores que su madre le traía, cada semana. Debiaba ciudades que nunca visitaría, rostros que no conocía, y paisajes que solo había visto en libros. Todo cambió el día que ella llegó. Clara Bellini. Cabello oscuro, sonrisa brillante, mirada rebelde. Tenía su edad, pero una energía a que chocaba con la quietud del hospital. También tenía fibrosis quística. También sabía lo que era vivir midiendo cada respiración, pero ella no obedecía las reglas con facilidad. Se conocieron por accidente. O tal vez por destino. Clara irrumpió en la sala de arte del hospital sin saber que Elio estaba allí, refugiado entre sus debios. Lo vio, él lo veo. Y por unos segundos, el silencio fue todo lo que necesitaban para entender que algo en sus vidas estaba a punto de cambiar. No deberías estar tan cerca de él, señalando el metro obligatorio de distancia. Y no deberías estar tan solo, respondió ella, sentándose del otro lado de la sala. Desde entonces comenzaron a encontrarse. A una distancia prudente, pero emocionalmente peligrosamente cerca. Compartían películas proyectadas en la pared, playlists intercambiadas por mensajes, y charlas nocturnas sobre todo lo que no podían hacer. Se enamoraban en pausas, en miradas, en risas que hacían que los monitors vibraran con más fuerza. Pero las reglas eran claras, un metro de distancia, siempre, por seguridad, por vida. No es irónico, preguntó Clara, una noche. Justo cuando encuentro a alguien que me hace sentir viva. Elio no respondió, solo debió, un punto. No enorme, entre dos acantilados. En el medio, dos figuras sentadas. A un metro exacto distancia. Y bajo el debió escribió, te tocaré con palabras, si no puedo con las manos. El calendario avanzaba sin piedad. Cada hoja que se caía en la pizarra del pasillo del hospital significaba un día más compartido, y también un día menos. Clara y Elio sabían que su tiempo juntos era prestado. No por el reloj, sino por el cuerpo que a veces parecía render sin previo aviso. Clara había ingresado al hospital por una recaída grave. Su oxígeno bajaba más rápido que antes. El tratamiento experimental que le habían prometido no llegaba. Pero en la agua más grande y la fiebre más alta lograban borrar la sonrisa que aparecía cada vez que Elio entraba. A su habitación desde la puerta, claro, y le dejaba un nuevo debut, cada día un debut, cada debut, una historia. Y cada historia, una parte de su alma. Una tarde lluviosa, los médicos decidieron restringir en más las visitas. Había una infección bacteriana circulando por el hospital, y los pacientes con fibrosis eran los más vulnerables. No podemos arriesgarnos, dio la jefa de enfermería. Elio sintió que le arrancaban el aire. Clara no podía recibir visitas. Solo llamadas, solo mensajes, solo ausencias. Pero Clara no se rindió. Desde su ventana, con una linterna, cada noche le enviaba señales de luz, 3 destellos cortos, 2 largos, 1 corto. Era su lenguaje secreto, su forma de decir, estoy aquí, no me voy. Y Elio respondía, con papel, con letras, con arte. Pegaba sus debuts en la ventana del pasillo frente a la de ella.
para que pudiera verlos al despertar. Cada ano más colorido. Cada ano más esperanzador. Cada ano más lleno de amor. Una madrugada Clara no respondió a los destellos. Elio esperó 5 minutos, 10, media hora. Nada. La ansiedad lo devoró. Llamó a enfermería. Suplicó por noticias. Pero nadie le dice nada. Al día siguiente, un sobre apareció en su habitación, con su nombre, sin remitente. Dentro, una nota. Mi cuerpo no responde, pero mi corazón sigue gritando tu nombre. No me olvides, Elio. Esto no es un adiós, es solo una pausa. La voz se vuelve más baja, más profunda. Y en ese momento, Elio comprendió lo que significaba amar. Sin garantías. Lo que significaba sostener una historia con un hilo invisible. Lo que significaba amar a un metro. Y más allá. Elio dejó de contar los días. Por cada ano sin Clara era igual al interior, gris, estéril, interminable. El hospital, que antes era escenario de encuentros disfrazados de rutina, ahora se había vuelto un laberinto de silencios. Pero una mañana, justo cuando el sol se filtraba entre las persianas de su habitación, la puerta se abrió. Y allí estaba ella, Clara, pálida, más delgada, pero viva. De pie. Sonriendo. Con una bata azul y una cicatriz nueva en el cuello. Tengo nuevos pulmones. Dio como si se tratara de un regalo de cumpleaños. Elio sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Ella estaba viva, Clara había recibido el trasplante. La operación había sido un milagro, una posibilidad entre miles, pero había ocurrido. Ahora, debía comenzar de nuevo, cuidarse, reaprender a respirar. Pero lo primero que quería era verlo. Durante semanas, Clara se recuperó. No podía acercarse a Elio por el riesgo de infección. Pero volvieron a su rutina de mensajes, de videos, conversations a través de las ventanas. Hasta que un día, sin previo aviso, Elio desapareció. La habitación 307 estaba vacía. Su cama tendida. Sus debillos guardados. Nadie sabía nada. Clara sintió que el mundo se quebraba. Salir de su habitación era riesgoso, pero lo hizo. Camino por los pasillos, preguntó buscó. Hasta que una enfermera le dio una dirección. Un ala del hospital dedicada a cuidados intensivos. Elio había tenido una crisis respiratoria. Grave, estaba intubado, sedado, Clara no pudo entrar. Pero dejó una nota en su puerta. Yo también debiera ahora. Te socorro despierta hasta que regreses a mí. Y así comenzó la espera más larga de su vida. Pasaron días, luego semanas. Elio estaba luchando por su vida, mientras Clara se aferraba a la suya, con más fuerza que nunca. Cada mañana, al despertar, su primera mirada era hacia la sala de cuidados intensivos, como si pudiera atravesar las paredes, con su esperanza. Durante ese tiempo, Clara llenó cuadernos enteros con cartas que nunca sabía, hacia Liria. Le contaba cómo era volver a respirar sin dolor, cómo sonaba el viento cuando pod, a escucharlo sin máscara, cómo se senja el sol en su piel renovada. Le hablaba de su futuro, de su pasado, de lo que quería vivir con él. Un día, mientras escribí una carta más, la puerta de su habitación se abrió. Un médico con rostro neutral le entregó una pequeña caja. Esto es de Elio, lo pidió, antes de ser intubado. Dentro, había un cuaderno, el mismo donde Elio debiaba. En la última hoja, un mensaje escrito con trazos temblorosos. Si no despierto, quiero que sepas que cada respiro tuyo es también mío. Que si alguna vez tu risa suena fuerte, será mi forma de seguir en el mundo. Pero si despierto, desenvolver a aprender a respirar contigo. Clara Laurel. Laurel como no había logrado nunca, pero también sonrió.
Pork es cuaderno era vida, era promesa. Y entonces, una semana después, Elio despertó, pálido, cansado, con la voz quebrada. Pero vivo, des su cama, vio el reflejo de una figura en la puerta. Era Clara, con una mascarilla, con distancia, pero con los ojos llenos de luz. ¿En quieres aprender a respirar conmigo? Preguntó ella. Elio, apenas audible, respondió. Siempre. Los días siguientes al despertar de Elio fueron una danza lenta entre la vida y la recuperación. Cada movimiento, cada palabra, cada aliento, era un pequeño milagro. A su lado, aunque a distancia, Clara lo acompañaba. Con mirada firme, sonrisa intacta, y el cuaderno en el que escribí, a día tras día, como si su tinta tallara un hilo de vida entre ambos. La sala de rehabilitación los recibió semanas después. Clara y sin oxígeno con pasos seguros. Elio, más delgado, en double pero decidido a volver a ser más que un paciente. Juntos, aunque separados por es eterno metro, comparten sesiones de fisioterapia, caminadas lentas por el pasillo del jardín del hospital silencios que decían más que cualquier poema. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las copas de los árboles, Clara miró a Elio con la intensidad de alguien que ha aprendido el valor del tiempo. ¿Sabes que me gustaría hacer cuando podamos salir de aquí? Preguntó. ¿Pu? Respondió él acariciando las hojas de un árbol cercano. Caminar sin miedo. A tu lado. Sin pensar en tubos, en hay reglas, en hay distancias. Solo ti y yo. Respirando el mismo aire, Elio asintió, pero no dijo nada. Porque sabía que el meteorito no había terminado. El sistema inmunológico de Clara era débil, y Elio, por su condición, era un riesgo para ella. Una bacteria, una infección. Un pequeño error, y todo podía colapsar. And así, decidieron intentarlo. Meses después con la autorización médica y una lista interminable de precautions, salieron del hospital. Clara usaba guantes. Elio, una mascarilla. En no podían tocarse. En mantín en el metro. Pero el cielo no tenía techo, y por primera vez, sus pasos no terminaban en una puerta cerrada. Fueron al parque don solían sonar des sus ventanas. Bebieron café en vasos separados. Se miraron sin cristales de por medio. Y rieron hasta lor. Entonces ocurrió. Una ráfaga de viento arrastró los debutos de Elio. Volaron como mariposas de papel. Clara, sin pensarlo, corrió tras ellos. Elio también. Y por un instante, en medio del caos suave de hojas cayendo, se tocaron. Una mano sobre otra, un roce accidental, un contacto real. El silencio se volvió sagrado. ¿Estás bien? Preguntó Clara, asustada. Estoy mejor que nunca, susurró Elio, sin apartar la mirada de sus dedos entrelazados. Y esa noche, vio un cielo limpio y claro. Se centran en una banca del parque, sin guantes, sin miedo. ¿Y si esto nos cuesta todo? Dijo ella. ¿Y si no intentarlo nos cuesta más? Respondió él. Y entonces, como si el universo finalmente les diera permiso, se besaron. Un beso suave tímido, pero lleno de todo lo que habían contenido. Fue un beso que no necesito promesas. Fue un beso que solo todo lo que habían vivido. Y todo lo que en les quedaba por vivir. Ecos después, Clara y Elio fundaron una fundación para jóvenes con fibrosis quística. Daban charlas. Escribían libros. Diviaban puentes y corazones en cada hospital que visitaban. Pero cada aniversario, volvían al parque, al mismo banco. A la misma hora, a recordar es primer beso. El beso que no estaba permitido, el beso que salvó sus vidas. Y así, más a la del metro, más a la del miedo, más a la de la enfermedad. Encontraron el amor, el real,
El Eterno. Fin.